students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer for previous year question paper, sustainable management of natural resources. So now let us answer for the first question, that is the watershed management andre ಏನು increases drought and floods. Among these four options the right answer is increases production and income of the watershed community. So option B is the right answer. So for the first question the right answer is option B. So now let us move for the second question, that is practice of reuse and recycle of material will contribute to maintain sustainability of the environment. Support this statement with reason. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೀಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ರೀಯೂಸ್. ಮೊದಲನೇದು ರೀಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೀಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ using a thing over and over again instead of throwing it away. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ರೀಯೂಸಿಂದ ನಮಗಾಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ reduce the garbage and hence can control soil or ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ that are considered as waste and turning them into useful products. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ future generation and thus ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನಂತ, and thus
contribute to maintain sustainability of the environment. So that is the answer. So ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್, ರೀಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರೀಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us move for question number 4. By constructing Kadin check dams in level terrains, underground water level decreases, underground water level increases, vegetation in nearby are destroyed due to excess moisture, underground water get polluted. So the right answer is option B, underground water level increases. Underwater level increases. So for fourth question, option B is the answer. Now let us move for the fifth question. So fifth question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ due to release of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. So this is the first disadvantage. Then second disadvantage ಬರೋಣ, oxides of nitrogen and sulfur leads to acid rain. It leads to acid rain. ಇದು second disadvantage. And the third disadvantage is that so carbon dioxide causes greenhouse effect. Greenhouse effect which leads to global warming. So these are the disadvantage of using fossil fuels. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಗೆ ಬರೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೀಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೀಯೂಸಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಗೆ ಬರೋಣ. So reduce means using it whenever necessary. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಫುಡ್,
we can save natural resources. So these are the things that can be done by reducing. Next ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಆ ಜಾಮ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಟಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. Pollution can be, so it may be water pollution or it may be soil pollution. Those pollution can be controlled. So pollution can be controlled. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So energy can be saved. Next, use of raw material. Uses of raw material. Reuse ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ uses of raw material can be minimized. So these are the things that can be done. ಜೊತೆಗೆ reuse ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so natural resources can be available for future generation. So this is the answer for fifth question. Now let us move for question number 6. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇದು ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ that is a combustion of fossil fuel, it releases carbon dioxide into the atmosphere. Which leads to global warming. So this is the first one. Next is list the reasons for failure in sustaining groundwater ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಲೆವೆಲ್ಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ will makes to get the less rainfall. Due to this the underground water level decreases. ಒಂದು deforestation. ಎರಡನೇದು growing crops which demand high water. ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, next, this is the second point. Third point is pollution due to industrial effluents. Fourth point is pollution due to urban waste. So these are the things that you have to answer for. That is sixth one ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ.
Now let us answer both the questions. ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅದಂದರೆ, ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ಗಾದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದಂದರೆ, ರೀಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ರೀಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ಈಗ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ರೀಸೈಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೀಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ wood as a fuel. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, for bamboo used in from the forest they will get the bamboo, and those bamboos are used in huts and for making baskets. Then the third point is that from the forest they will get the things that used for implements of agriculture. Then the fourth point is agriculture, then fishing and hunting. Then fourth point is that to gather from the forest they will get fruits, nuts and medicines. And they will get fodder for cattle. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು fodder for cattle. So the people who live in and around the forest are the stakeholders. ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರರು. ಸೊ ಅವರು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 6th question. Now let us move for the 7th one. So ಇಲ್ಲಿ 6th ಅಲ್ಲಿ local people are stakeholders because they are getting so many things from the forest. They purely depend upon forest for everything. They are depending upon forest. Now let us move for the question number 7. The traditional method of sustainable natural resource management is following water harvesting method. So ide for 7th question the right answer is option A. For 7th question the right answer is option A. Now let us move for question number 8. So what is the meaning of repurpose with respect to conservation of environment? So repurpose andre ಏನು? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ repurpose ಅಂದರೆ the process by which an object with one use value is transferred as an object with an alternative use value.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫಿಲ್ ವಿತ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. Which ancient system of water harvesting can be regenerated? What is the major advantage of this method? So which ancient method ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಸುಮಾರಿದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಬಳಸೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ಟಾಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ತಾಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕದಿನ್ಸ್, ಸುರಂಗಮ್ಸ್. So pines. So these are some of the ancient water harvesting method. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ more amount of water. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ agriculture and also this water is used for agriculture and also to generate electricity. And the third point is that it provides moisture for vegetation over a wide area. And the fourth one, it increases underground water level. So these are the advantage of so ancient method of water harvesting. So now let us move for the next one. So next ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ nowadays is inevitable. Why? Mention the reasons ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now let us answer those questions. So adike it is an internal choice question. So reason bariyana, they are limited. The natural resources which are there, they are limited. One. ಎರಡನೇದು, due to increase in human population, the demand for all resources is increasing. At an exponential rate. The management of natural resources a long term perspective ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ. long term perspective, so that
these will last for the generation to come, and not merely ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂತ, ನಾಟ್ merely to the yield for short term for the short term This is the answer for question number, that is ninth. Now let us move for the question number 10th. So building crescent shaped earthen embankment in level terrain is better than construction of large dams across the river to store water. Analyze this statement with their effects. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಬದಲು, ಸೊ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥನ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ advantage of building crescent shaped earthen embankment crescent shaped earthen embankment. ಇದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿನೀತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ evaporate. Then the third advantage is that it provides moisture for the vegetation over a wide area. Then the fourth advantage is that it does not provide breeding ground for mosquitoes. Now let us write what are the disadvantages of constructing dam. So disadvantages of constructing large dams. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? So displace large number of peasants and tribals without adequate compensation for
compensation or rehabilitation The second one is called economical problem. The second problem is called economical problem. So economical problem ge bandre construction of large dams, they swallow up the huge amount of public money without the generation of proportionate benefits. This is called economical problem. And the third problem is environmental problem. The third problem is called environmental problems. So under environmental problems we have to write they contribute enormously to deforestation and loss of biological diversity So these are the three main problems: social problems, economical problems, and environmental problems. Now let us move for question number 11. So name the poisonous gas produced due to incomplete combustion of fossil fuels. That is carbon monoxide. Now let us move for question number 12. The watershed management, it is a repeated question, increases production and increase income of watershed community. So for 12th, option A is the right answer. Now let us move for question number 13. Question number 13 higide, the main purpose of water harvesting, constructing water harvesting structure is to hold rainwater on the surface of the earth, use water for irrigation, use water for fishing, recharge the ground water anta ide. So main ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು use water for irrigation. So option B is the right answer. Now let us move for question number 14. So question number 14, saving electricity by switching off unnecessary work of lights and fans is an example. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೂಸನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ 14th question, option B is the right answer. Now let us move for the 15th question. That is, which of the following is not the advantage of water harvesting structure? Recharge of groundwater, water does not evaporate, provide breeding. Idu not advantage. So option provide breeding ground for mosquito is not the advantage. So for 15th question, option C is the answer. Now let us move for the last question of water, that is natural sustainable management of natural resources. That is 16th question. The last question is, the people who are not direct stakeholders in the conservation of forest are, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ 16th question, the right option is B. So by this we have successfully completed, we have answered all the questions related to sustainable management of natural resources. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you everyone for your great support. Thank you very much.